We try. Bueno, antes que nada, bienvenidos a todos y todas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, los que sea en cada parte del mundo. Saludar a todos, agradecer a Jonah que está oficiando de intérprete y a Ashraf que está coordinando. Bienvenidos a este homenaje a Federico García Lorca. Sin más, yo los dejaría con Ashraf, que podría dar unas palabras, y Jonah, que podría interpretar lo que nos intenta decir. Shukran, Ashraf. Yes, thank you, Leonardo. Actually, today we are celebrating not only Lorca, but freedom. And freedom is a must for every man with literature, every human being. And if we are recalling the icon of Lorca this day, it means we are bringing to memory the history of Lorca and his stand for the freedom. In Lorca, we find ourselves. So salute to Lorca and to those who are going on the same path. I'd like to read one of my poems. This is a map of the city he left. The boy will return looking for the house of his neighboring girl, but he will only see the dry roses in her balcony. He will knock at the door with no answer but the sleeping bat that tells him of the heresy of death. Although the shades thrown by the concrete forests. Ashraf, espera un poquito que traduce, ¿sí? Traslad. I forgot all about translation. Sorry, Jonah. Okay. I thought you would read it all after finishing. No, I can finish my translation and then yes. Estaba diciendo, él se olvidó que yo estaba traduciendo, pensó que estaba leyendo ya sus poemas, pero no los voy a leer yo, los va a leer él mismo. Exacto. Nos habíamos quedado en que recordar al ícono que Lorca es para nosotros hoy en día y toda la historia de Lorca es conmemorar y pensar en la paz, y porque en Lorca nos encontramos a nosotros mismos. Ahora Ashraf quiere leer sus poemas. Ashraf, bien. We are hearing you. You're welcome. Thank you. Thank you. I will read the poem from the beginning. One Please. Of my two poems tonight is called A Map of the City He Left. The boy will return looking for the house of his neighboring girl, but he will only see the dry roses in her balcony. He will knock at the door with no answer but of the sleeping bat that tells him of the heresy of death. Although the shades thrown by the concrete forests
he shall search roads around the house. The signs of love they once engraved in tree trunks might be still there. Despair shall sleep in his eyes on the abandoned threshold, as he was looking for the gates leading him out of the labyrinth. But he forget, but he forgets the password of survival and becomes a statue in a legend. Hola, Thank you. Jonah, vos sabés que tenemos un bueno, ahí espera que terminó Ashraf. Thank you, Ashraf. Acá estoy. Sí, no hay problema. Ahí estamos todos. Bien. Decirle cómo continuamos, que él es el que coordina. Ashraf, you are the director of this program. How we will go ahead? No, yes. Actually, today I got many excuses from being here from Lebanon because of electricity. Two friends dropped from this program. So I am sorry that Lebanon is cut because of electricity is cut. And this also too bad to have missing friends from Lebanon because of electricity. Ok. Él se disculpa, perdió dos amigos del programa que son del Líbano y que tienen un grave problema eléctrico y gracias a debido a la electricidad nos vamos a tener que quedar sin sus dos amigos del Líbano. Se disculpa. And I'd like to this. ¿Me escuchás, Jonah? Sí. Propuesta, ¿sí? ¿Existirá alguna posibilidad de avisarle a Dima y a todos los demás que entren de vuelta? Porque hubo un problema con el video que no sé por qué no se transmitió. No se transmitió porque no terminó de cargarlo y él después tiene un compromiso. No, estoy hablando de los demás, o sea, de Dima, de la cantante, si se puede avisarle a Dima que si puede volver a entrar y entonces estamos todos juntos en este. Ah, bueno. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, mientras tanto, si querés que vos avisale a Dima y yo, digamos, y que lea a la compañera, ¿te parece? Perfecto. Sí. Can we hear Sujita Gosal? Yes. Sujita, please. Okay. Good morning, good afternoon, good evening to all the honorable poets, authors, artists, performers, and creators who are glorifying this platform with their magnificent participation and stunning creations. I would like to show my heartfelt gratitude to Mr. Ashraf sir and the entire team who are organizing this brilliant arrangement for all the world artists to voice their opinions with the power of liberty. So today I would like to share some of my experience regarding art, literature and culture, which a few days ago I have written. The topic is what importance does the literature, culture and art hold for me to mold myself into a very sensible human being? Dear friends, you will be very surprised to know that I cry for the vast, untouched world of literature and arts that remains silent in a corner of my room. I shed tears for them as they are free, but I am not free to capture them and place them in my heart
on a very magical afternoon. Millions of artworks are away from me, which could have given birth to a sudden artist in me to own the emotions better than yesterday. So many poems are still unread, unworked, unprepared, and underrated, which could have molded me into a self lover that I have been trying to become for the past few years. I am getting highly surprised with the healing power of art that astonishingly makes me into an ardent lover each day, part by part, beat by beat. Everything is scribbled into the pages of my diary, the YOLO pages, which make me more attracted towards the art. I can see a sea of these unseen beauties even in my dreams. Since my birth, nothing has mothered me more than the ethnicity of art, delicacy of words, tenderness of verses, elegance, elegance of poems after my mother and the mother nature. I feel so little, as tiny as a particle of sand in an ocean of sand, when I can surmise I won't ever be able to feel all this artistry with all my life. It's mesmerizingly heart wrenching. It breaks me apart every day. Once I am feeling happy in a crowd of artistically built monuments, palaces, sculptures, and a green lawn of greener grasses, I feel not only are they talking to me in million soothing whispers, but also they make me feel how I can reach everything all at once to connect in a better way. I have nothing left more than to feel them with the core of my heart. Even if the death appears suddenly on a pleasant morning, I would love to bid this world a goodbye by witnessing the ethereal morning sky, dew-drawn meadows, harmonious voices of birds, and maybe the ecstatic rain, only if the nature thinks me a deserving one to die like this. It's quite like the art is engraved deep in our souls, and what we see is a reflection of that. It's easy to find the art in every small things if our vision is carved and meant to witness the way we want and the way we want it to be reflected in a particular imaginative way. I have seen the desires of immortality lies in creativity only. If we make a song, our immortality lies in the lyrics. If we paint a canvas, our immortality lies in our painting pieces. If we dance, our immortality lies in our footsteps. If we write, our words make us immortal in an endless world of artistry. It's unfailingly important for me to recognize how much I can do and can go beyond my limits to reach the ever widening sphere of literature and art. One wish that I borrow from the bucket list of my wishes is to have several reincarnations only as a literature or an artist so that I can relieve the grandeur platform of it by experiencing each and every bit of solace they endearingly carry in their embodiment. Only in that way would I be able to understand the liberty in my life.
The entire phenomenon revolves around sustaining the generosity it can provide to live up to the life of our dreams. A heart that can feel enormously cutting the ties with the materialistic world will revive with all the possible negatives, spontaneous changes, as well as accepting the benignity of what we receive. I hope you all would get the message I conveyed through my piece. So here was my presentation for World Day of Cultural Freedom, and namaste. Thank you, Tsushima. Thank you, Tsushima. Voy a tratar de comprimir lo que ella leyó. Ella se pregunta qué es lo del mundo que la formó, la moldeó para ser un ser humano sensible. El aliento del arte siempre la vuelve a sorprender y encuentra la belleza en todas partes, hasta también en sus sueños. Encuentra poemas hasta en la madre tierra y en todas partes. Es una fuerza que puede crear todo tipo de obras de arte. Solo hay que percibir con el corazón, con un corazón abierto y puro. La naturaleza, los trinos del pájaro, todo se refleja y vuelve a resonar en el fondo del alma. Eso no hay más que percibirlos. Y la inmortalidad se encuentra en todo tipo de expresión artística, tanto en el baile como en la pintura, en la escultura, en toda expresión artística, en fin. Bien, muy bueno. Yo diría que continúe, digamos, Ashraf con lo que continúa, básicamente, con la coordinación, ¿no? Well, Ashraf, now. Yeah, we have a guest from Lebanon, Mr. Bilal Al-Masri. Bilal is Tenemos not only sí a un poet, invitado but he del is Líbano que es Bilal Al-Masri, a playwright. que Yes. también And escribe. he is writing plays, one-act plays, three-act plays, and he has many poetic volumes published in Lebanon. And before he reads his Arabic poem, I will read one of his English poems. ¿Ok? Es un Because poeta muy reconocido que tiene muchos libros publicados en el Líbano, y Ashraf quiere leer un poema en inglés antes de que él lea en árabe. This is his contribution in the Mediterranean waves. He has a poem says, top of form, bottom of form, soft music, extreme delight, the angles are dangling, heaven is waves, the sea is at the top, tears fixate the tremendous joy, thus they pour down. Word is a high wall. I ascend to the meaning of all my senses. Heaven is in our small chamber. The bed is bed suffocating. I open the goblets of tales, pour the sun in your cup. Your small breast enters the lungs, overlooking my heart. For a moment, everything stops evolving. I row with two sides, insert my heart into your clothes. I hear your voice, a wolf attacking me, reside, reside. My ears are grass of horses of peace. My heart is bread, and my blood your
outpouring heart, I hear your voice, a wolf, recite. Flaming fire of nostalgia, wind passed by a lake of meaning. Thus the mirrors of vicious quaked. I see you in everything, top of form, bottom of form. This is a poem written by Bilal Al-Masri and published in English in Mediterranean Waves. This I am telling in English because he will read in Arabic another poem. Let me say some words about. En el poema él describe que está en un cuarto y todo cambia el puesto, el cielo se va al suelo, la cama lo sofoca porque se le tira encima todo y de pronto todo se detiene y él se siente como atrapado y siente el aliento de un lobo y escucha al lobo, es el lobo que lleva adentro, es el lobo de la nostalgia. Y ahora lo ve en todas partes, en los espejos, en las ventanas, se encuentra en todas partes con su lobo. Yeah. Can we hear Bilal in Arabic? Bilal? Please. تفضل. Está congelado, decirle. Bilal is frozen. Then we have to wait. We have to wait, or we need to listen from you, Yuna, until he comes back. No sé lo que dijo. Now I think he can start. Or what do you mean? Bilal? Bien. No. Bueno, empecemos. Está bien. Decirle que continuemos con ellos dos, o sea, ¿sí? Then, Ashraf, do you want to? We can have another poem of you. Yes, the second point I will read that one I sent to you in numbers. El próximo poema que va a leer es el que mandó antes con los números 1, 2, 3. Bien. Then we can create the subtitles. Yeah. It is called Evenings. Looking for unused faces in the piles, destroyed masks to conceal. When I meet you, some sadness used to cover the continent of my heart. Being tortured by some songs, I threw my ears beyond the noisy silence to hear the same repeated news. 3. Before 1,000 closed doors of the palace of sorrow in my heart, I stand without a key. Number 4, I tie the stone of silence to my head and fall in the sea of sleep like an anchor splitting the ocean's breast. Number 5, rising from my head, the memory of death grows to fall in my inkpot. It makes the passed away people scattering as letters do in the wind's hand. Those are the crossing illusions in my heart. I shall never feel calm till my heart puts its anchor in the skein of darkness. Number 6, I tell my daughter a story before she sleeps, but we are always attacked by night before the prince of our tale meets the lady with the crystal shoe. Last one, shut the window of the day in the face of the last night's dreams to cry behind curtains of my forgotten days. These are the 7 short poems of evening. Now Very I think nice. Bilal is ready to read in Arabic until you can
arrange for the Spanish translation. We catch Bilal because electricity is fighting us in Lebanon. Sí, es que con Bilal es una entrada y salida porque a veces hay electricidad, pero yo creo que él ahora puede transmitir. Está muy congeladito, te diré. But I think he is like frozen again. Bilal, now he is moving. Now he's Go moving, ahead. yes. He can start. Bien. Bueno, continuemos entonces, si está congeladito el amigo se fue no, está Sí. con sus chismitas. ¿Sí? ¿Te parece? Can we continue then waiting for Bilal with Sushismita? Yes. Should I recite my second poem now? Yes. I think yes. Okay. My second poetry is, which I had written on the occasion of World Environment Day, to portray the seriousness about nature and to create more awareness about the nature, that the way we are going is not really worth it because our nature is getting destroyed and it's a very alarming situation for us. So I will start with it. Title of my poetry is Nature to Nurture or to Denature. The crescent moonlight, the aspiring sun rays, those vibrant cherry blossoms, and the mellifluous chirping of birds. Nature never betrays us to make us wonder every time a soul looks through the transparency of his heart. Is it about the ripening mangoes or the autumn maple leaves? Whom to blame for signaling the seasons all time? The affectionate call of a cuckoo or the snows embracing the atmosphere? Whom to address for adding flavor to the springs and winters? The aggravating call of a scornful nature mourns the poet to the deepest of his core. He could feel the teardrops of the nature decaying rapidly in the last full indication of human greed. Where is the promiscuousness of a rigid and determined entity? It's long gone, long suppressed in the ever expanding entrapment of sin. Thank you. Sus chismitas. Thank you, Sushismita. Este es un poema que ella escribió para el Día del Medio Ambiente porque dice que hay una gran importancia de prestarle atención a lo que pasa con la Tierra, porque si no, se está destruyendo. Que ella habla de la luna, las flores, los pájaros, y que en cierta manera la naturaleza nos asombra a cada rato con cada cambio de las estaciones del año, el invierno, el otoño, la primavera, el verano y sus cambios constantes. Es la naturaleza en la que se basa también o se puede encontrar en el fondo nuestra propia identidad. Bien, muchas gracias, Jonah, por la traducción. Si te parece, digamos, o sea, ¿podríamos hacerle unas preguntas a Ashraf? ¿Qué te parece? No. No, listo, te he entendido. Ya te explico.
Listo, está bien, está bien. Bien, perfecto. Bueno, decirle si quiere leer algo más a Ashraf, ¿puede ser? Ashraf, you want to read something more? Yes, but I would like to invite Dima from Egypt to join us because I think it is good to have more voices in this session. Okay. Ashraf propone invitar a Dima a este programa para tener más voces para este programa. Sí, sí, la hemos very good invitado, idea. está por llegar en cualquier momento. Dima is coming. Good. Ahí se sumó Bilal, sí, pero que no está con cámara, no sé qué le pasa. Do you mean that Bilal can read now? Yes, please. If he is the live is okay in internet, let him read, please. But I cannot see. I think he has still problems. Bien. There. Bueno, Hello. ahí sigue congelado. Yes. No, está congelado. Bilal, come please. You read. But I think he's frozen. Yes, he is there. No, Bueno. he's moving. Y bueno, Yeah. Está congelado. Bueno, no sé, continuamos con Ashraf. ¿Querés leernos algo, Ashraf? Porfa. Ashraf, do you have more poems? Yes, I am. No, we are waiting for. I have many poems, but I thought Bilal will stop. Yes, but sí, él tiene un montón de poemas, pero le está esperando a Bilal. Pero está congelado, Bilal. But our friend of Lebanon is frozen. Okay. Let me read the memory of silence. This will bring electricity to Lebanon, this poem. Él ahora va a leer un poema que se llama La memoria del silencio, a ver si le da la voz al Líbano, a nuestro poeta del Líbano. Ok. Lindo título. Okay. No one reminds you of your night companions except a burning head full of ashes of their stories. A head full of silence. They left their wives away. They left their sons in the alleys of memories. And they left their brothers framed in windows. They came out of heart of hell to sink in the night of silence. They passed, leaving you with the cold bread of the hot night. Will you read anything? Books will not offer themselves easily to you. Every evening, you open a volume of poetry, not to read, but just to receive your dreams between the lines of verse. What could the text of the world do for a head full of disaster? Will you watch the paintings on the walls of the rooms? The crying boy is on the left and the weeping girl on the opposite side, but the poor artist cannot paint a joining way between both of them. Yesterday,
Dreams were no longer running on your pillows. You pass from bedroom to hall with your worries. How many seasons did pass without having anyone to look at your window? How many years did pass without having anyone to knock at your door? The flying bird on the neighboring wall does not sing for you. The standing man in the opposite window does not smile for you. The faraway crossing female doesn't look at you. And the cat doesn't pay attention to your mice. And the next morning will not carry anything new for you, except the sorrow of the newspapers and the sour of the coffee. I am climbing over the gate of the past, looking for those who passed. Nothing I can see on the ancient glass, but some shadows of faces underneath trees. I lived the silence tonight, so I did yesterday and the day before. Now with the fire in the cigarette of Bilal, we can see electricity has come back to Lebanon, and we need to listen to him. Bilal, النار اللي في السيجارة بتقول إن الكهرباء رجعت للبلاد. عايزين نسمعك. Por la lumbre del cigarrillo de Bilal tenemos otra vez electricidad y podemos disfrutar de sus poemas. عايزين الصوت. مش سامعين صوتك. Decirle que tiene que abrir su micrófono porque si no, no puede hablar. He needs to open the mic. Microphone, Bilal. Microphone. Porque no me deja abrirlo de acá. Bueno. Bueno. Leonardo cannot open the mic of Bilal. No se abre el micrófono, no lo puedo abrir desde acá. Es He como cannot. que He's no me trying, deja el sistema. The system did not allow to open it. Hacemos una cosa. A ver, si querés vamos con Dima. Preguntale a Dima si habló si la llamó a la compañera que cantaba. Ya te digo. A Dari. A Dari. Dima, Leonardo is asking if you can also invite Adari to sing something more. Yes, I tell her she will come after minutes. She will come. Oh, beautiful. Sí, ya le contó y va a venir. Bien. Bueno, mientras tanto, si quiere tal vez leernos algo no, Dima, de lo que nos mandó Dima. Stay. Yes, I'm here, yes. Only I am writing here. Okay. No se había ido. Bueno. Dima, decirle si quiere leer algo. ¿A Dima? Sí. Dima, do you like to read something? Yes, I can read my poems that I read in last meeting. It's okay? Ella puede volver a leer los poemas que acaba de leer. Perfecto. Perfect. Okay, I start? I think so. I start? Yes. Yeah. موت شاعر. Death of poet. لمرتي دي أن بويتا. سمعت أن شاعرا بالقرب قد جثم في فوهة الموت. لا أعرفه، لكن الصرير الذي صك أطرافي كان منذرا بالفراغ من حولي، ربما لأن مجسات الموت تلوح في مخيلتي في كل اتجاه لا ترحم.
تعبئ بالمجان أطفالا ومراهقين وجميلات وفقراء وباعة عربات وكهولا وعشاقا ومثليين، وتفرغهم في مقالب الجماجم والشواهد والهياكل العظمية، وتقصقص من رايات الاستسلام أكفانا ونعوشا رديئة. شاعر يموت يعني أن تعوج ناصية الطريق أكثر، يعني أن تندلق ترهات من بطن اللامبالاة وتتكوم في الشارع الخلفي مزيد من الحفر والنفايات، وتنثني أشجار الصنوبر والسنديان، ويزيد الجلاد المقاصل في أهبة المجزرة. الشاعر الذي يموت سيسقط بعده الجدار الذي تنام فوقه عريشة الياسمين، ويذبل زهر البرتقال وينتحب الحمام، سيصب في النهر، وستلد الزدارية زبيبا ولا تدرك النبيذ، وتستفيق الصبية من حلم الحب. الشاعر طافح بما يفيض من الحب عن حاجة الحياة، لا تحتمله طويلا فتجدع نفسها. بعد قليل وهو في التابوت سيتسرب إلى عين الشمس بعد أن يخفيها عن عين الموت، ويخبئ الموت من الموت نفسه. يجمع ضوءها في كرات يدحرجها على الأرض ليرقص آخرون، وفراشات في طريقهم إلى الموت. The other poem: كنتوءين في ظهر العالم, as two birds on the back of the world, como dos en lo olmo del mundo. هزمتنا القصائد يا حبيبي حينما كنا خفافا كميدان لا تهمي ثناياه. ثمة ردود تنكأ انكسارنا، ومعول للحشد يومئ بالحريق. ثم يلوح الشفق هناك، وأراه في الثكنة نلعق أرجلنا ولا نبالي. قصي أنت يا حبيبي كنجمة، قريب كقطعة سكر، ترممك القوافي كمحيط بعيد، وتجذبك السهام مثل نورس، ويريبك اقترابنا كهروات تعصف بانتفاضات العمال والفلاحين، بينما تدغدغك أنشودة الفرح كرضية، ويقسم قوس عبد داغر كرياتك فتفور بالتوت. منذ متى وأنت في التيه تلاقي نفسك، لولا أن قبعات وتيجان استحالت لآلئة وحناجر ممشوقة لأراجيز تصهل في دمك. ارتعشنا كنتوءين في ظهر العالم، لم تعدنا أمهاتنا للحرب باكرا ولا لتحضير الأرغفة وترميم البلور. كنا يحملننا على صفحة النهر لنشتم رائحة صغار اليعاسيب والسمك، ونجابه وجه العالم بلا رتوش، ثم نكنس الوجوه والليل ورفوف القرميد. وها نحن يتيمان في قاع النبع نلوك اللذة والسؤال: لماذا احتملنا كل هذا الهشيم ونحن نحك خدينا كفراخ اليمام تذوي تتلمس حظها في محاولات الطيران؟ ساقانا الغائرتان في غيم تقلبان الحيرة في اجتياز الماء لأعلى، وتجزئان القواميس في كؤوس العنب لحساب اقتراف اللغة، أو توزعان الشبق في ستائر الأمد الذي قد لا يأتي أو يثور. عدنا بخفي غيم وثمالتين وأقفاص من التوت على رقابنا، وهذه الفضة تلمع في شال ينتظر انبعاث الاستعارة في قافلة تمد الهسيس باتجاه الشمال ولا تنتظر الحدائين، وتؤوي الدلتا في جيوب الناجين من حصار المخيمات والكانتونات. انطبق الكهف على طيف وفتح صدره للغرق
بينما الموج غير عابئ بالهداهد والرصيف، ينوء السفر بالشواهد، يكفيه فنجان الرائحة وانطفاءة شمعة في أسس الخوف، تعد السلال نواياها للرحى، والتمر تؤذيه الرزانة، تكلل الحماقة جدائلها بالنكايات، تصقل المرايا راحاتها للحرث، وتفكك الثابت والمتحول بانتظار قبرة. لا تكترث لكفي التي انشطرت، التشظي إثر الهزيمة انتصار. من قال أن فوهة الدبابة لا تشتعل بالأغنيات؟ الجنازير ها هنا تدق إيقاع الوطيس، وأنا أحصن الغبار في حجر خيبتي. الكعك فشل أن يحتفي بالعيد. دعني هنا أعد الأشواك وأشد حبال بقائي منفردة، وأثقب القصبة علني أرجع للغناء والأمنيات، وأربي الأرانب من جديد. Thank you. I finished, Juna. Muchas gracias, Dima. Thank you, Dima, Thank very you. much. Beautiful. Thank you. Y bueno, agradecer también que está Dari, ¿no? Ah, Dari, hello. Thank you that you come in, that you share with us. ¿La invitamos a cantar? Dale. You can Dari. hear Darin. Dari, you can Exactly. hear? Can you hear me now? Yes. Yes. Okay. I will sing نويت أداري ألامي with أسمهان. Ay, qué lindo. Lindo, ¿no? Sí, hermoso. Beautiful, your child. Yeah, my child. نويت أداري ألامي وأخبي دمعي ونحيبي، نويت أداري ألامي وأخبي دمعي ونحيبي، واشكي شجوني وغرامي لحالي ويلطف حبيبي. يفيدني ايه النواح والناس تشاهد أسايا، يفيدني ايه النواح والناس تشاهد أسايا، والدمع زاد الجروح وكنت فاكره دوايا. بكايا وأنيني، واللي بحبه سعيد، وإن كان يغيب عن عيوني كفاية صن العهود، أفرح وأضحي بحبي وأخلي ذكره عزايا، أفرح وأضحي بحبي وأخلي ذكره عزايا، وأدعي له من كل قلبي، وأدعي له من كل قلبي يزداد هنا وهنايا. Finish. Thank you, Matt, very much. It's beautiful. Thank you, Juna. Thank you.
It was very Bueno, much soulful, ma'am. I really liked the way you sang that song. I mean, it was so calmful and so soulful, melodious. I really liked it. eh, A Surismita también le gustó mucho la melodía y cómo ella maneja la voz. es muy beautiful, sí, sí, sí. Sí, sí. Bien, continuamos con Dima, ¿te parece? Digo, o volvemos a Raf, no sé. Leonardo is asking if we will continue with Dima or with Ashraf. Ashraf, Porque what? Dima se unió última, o sea, y a Raf también ya leyó un par de veces, si querés. Como Sí, el pero que él más es le el guste. director. Claro, el que Ashraf, más what le do you guste. mean? El que más le guste. Who can read now? أنا يا أستاذ Tiene أشرف. cerrado el micrófono. Your mic. Ahí sí, Ashraf. ahí estamos. Yeah, yeah. Dima is our guest, so she reads. Dima es nuestra invitada, por lo tanto lee ella. Okay, Perfecto. I will read the poem only. I will get it from my lab. One second. Va a leer uno de sus poemas, unos poemas de amor. Bien. De los más nuevos. Yes, because I will get it from my lab because I don't prepare before. 1 minute. Los tiene que buscar porque todavía nunca los leyó. Sí, sí. If Bilal can fix the microphone, A ver. we can give him a space because we didn't hear from him this week. Podemos Sigue- verlo a Bilal, pero no lo podemos escuchar. Sigue congelado igual, decirle. Sí. Bilal is still frozen. Okay, I will read. It is very hot to be frozen these days. I can read now. I start? Yes, please. Okay. باتساع الميدان يصوب طلعة حرب عينيه على الكابلز المتناثرين كأنهم أزهار البوانسيانا أول الربيع، أو رائحة الغضب المتروك زمنا في التفاصيل. في نقطة بين ذراعه ومسقط نظره، مرورا بمداخل صبر أبو علم وقصر النيل، سقط ملائكة كثيرون دفعة واحدة كأنهم حفنة من فراش أو تعب، يرفون بما أوتوا من بياض وعشب. أغمض جفنيه وأدار كتفه ومشى ليمسك بالحلم. على طاولة في إكسليسيور رفرف بجناحين كبيرين جدا، لا هو بالثقيل فيستقر عليها، ولا هو بالخفيف فيرتفع بعيدا لأعلاه، لكنه أخف من أن يثبت على الطاولة. فظل يسبح بخفة فوقها وعلى مقربة من سطحها، فاردا جناحيه علي بحنان. لم أملك إلا أن أحني رقبتي ورأسي بهيئة ذبول وردة وأسلم كلي له. هل هدأ روعك؟ أنا أعرفك من سنين بعيدة. أنا أعرفك من سنين بعيدة، أسري فيك، ألازمك، أصحو وأغفو معك، أسير معك، أكتب الشعر معك، أغضب من الدنيا معك، وأفرح معك، وأحب معك. التف الجناحان الأبيضان حولي برقة، خرجت من صدري وذراعي أجزاء وحش كبير، والتصقت بأجزائي كمنبوذ أو طريد. تلك الطمأنينة التي انتظرتها بعطش، بحثت عنها منذ زمن، ولما تعبت كنت دائما أتلفت ورائي ثم أمضي
دون ما أقلام أو طريق. هواء مرتجف لا تخونني رائحته العتيقة، يأتيني من كل الاتجاهات، وربما ولأنني مكانية عادة ولا زمانية قطعا. أقول ربما استوطنت هنا أياما غابرة حتى صرت آوي دون ما تعداد، مثلا في 3 من يونيو الماضي، وفي 10 من أغسطس السابق، وفي 21 من ديسمبر منذ عامين، في عز طوبة وأمشير وسبت وثلاثاء و فيها كلها شيء بيوتا لي يعني قبل أن أغادر، ولأنشغل بالبناء حين آتي طول مكوثي. ولو أني عدت جنينا لاستقرت بي سكناي بين ذراعيه، وحينها سأتكفل أنا برفعهما ليلفاني بأريحية ودفء. سأتكلم في المهد وسيصدقني الجميع، ليس لأن أحدا منهم يعرفني، لكن لأن لوني مثل لونه، وبي رائحته، وأرعى المارة مثله بالمحبة، ولأني قلبه الذي في كفه. أبارك العابرين من هنا منذ بدايات الزغب وحتى عباب الطوفان. هنا سأكون بيتا للأسماك والحنطة والعصافير، وسأكون قبرا وأموء. شكرا. Very good. Thank you, Dima. Thank you. Thank you, Dima. A ver, podría, si querés, si no sé, ¿qué te parece que nos cuente, aunque sea en inglés, un poquito de qué es lo que leyó, ¿no? ¿Se animará? Can you tell us in English what's about your poem? استاذ اشرف تشرح لهم انت، انا مش مستحضره يعني دلوقتي ان انا It's difficult, I know. ممكن Mr. Ashraf will tell you because I haven't translation for it. Bueno. See, ممكن يا استاذ اشرف. I will tell you about Dima's poems, not only this one, but the whole of her poems. She is taking Ashraf us quiere away. contarnos un poquito de toda la poesía de Dima. Es un buen homenaje, decirle. Yeah. Very good, thank you. Yeah. While we can read or listen or watch that her vocabulary is so simple, but she is taking us beyond this simple vocabulary to rediscover other meanings. When she is talking about, for example, a poet, we are all poets and we know the daily lives we have, and she is telling us what is beyond this daily life, what is hidden and what is felt. This is different from the daily or the usual concept of a poet. A poet is someone who is has other worlds and other faces and other feelings, not only in his words but beyond. She is a woman in Egypt, a working woman, and she has a family. But while she expresses this of her own world, she is taking us beyond these worlds, actually, the hidden. That is why she is asking us to rethink of our existence. She is one of her favorites for me is butterfly, and she is taking us that this butterfly is not the same one. It could be a lady at home who is preparing a beautiful world through colors, through meals, through food, through words. I believe that the world of Dima is so rich and in the same time is so simple. She
once in this nice show, she told us about a scene that everyone could meet in the street. Couples passing away in a square of downtown like Talat Harb. This actually can be seen and forgotten, but she doesn't forget. She records that, and this is the mission of the poet. While everyone forgets what he sees, a poet cannot forget. A poet documents, remembers, and reminds us that these moments can be forgotten. So I can call Dima is the poet of forgotten moments, that she engraving them to be remembered forever. Thank you. Sonó muy lindo todo lo que dijo. Estaría bueno. Sí, sí. Ashraf dice que leer o escuchar a Dima es un placer porque ella en realidad usa un vocabulario muy simple, pero a la vez también le cambia el significado a lo simple. Entonces nos cuenta, con eso ella nos puede relatar lo que hay más allá de vocabulario. Y en general, es una mujer que trabaja, tiene su familia, o sea, una vida bastante plena y bastante ocupada, pero igualmente tiene tiempo de llevarnos de la mano y llevarnos más allá, llevarnos detrás de las cosas para mostrarnos lo que está escondido. Para Ashraf, ella es como una mariposa que vuela y nos regala las verdaderas maravillas no solamente en sus actividades, no solamente cuando escribe, sino que cuando habla o cuando cocina o cuando está presente. Ella es la que encuentra los mensajes en la calle, en una luz, en un pájaro que vuela. Ella nos recuerda lo que hemos olvidado. Para Ashraf, Dima es la poeta, y esto es bellísimo, la poeta de los momentos olvidados. No, qué bueno, qué bueno. Un aplauso para Dima. Y para Ashraf, Dima, ¿no? This is for you. شكرا يا استاذ اشرف، يعني شكرا يعني انا ما اعرفش اقول الكلام ده بالعربي على فكره، ما اعرفش اقول الكلام ده بالعربي، انا بس قلته بالانجليزي. شكرا لك يا استاذ اشرف، شكرا لك، شرفتني مشرفني دايما والله. Decirle, Jonah, que las cosas pasan por algo, generalmente, y que realmente teníamos que estar todos juntos en esta mesa. O sea, no me preguntes ni por qué ni cómo, pero producto de un accidente terminamos, digamos, en esta mesa todos juntos. O sea, Dima, Dari, o sea, Ashraf, o sea... y que eso es lo bueno y lo mágico de estas cuestiones, ¿no? De estas situaciones, ¿no? Que son de alguna forma también hechos de poesía, ¿no? Ahí va. No. Leonardo is thinking that we can be sure that all things happen with a reason. And perhaps the reason is that we are now together here sharing this time and this program. And this is really the magic of the poetry, this very magic moment to be together here. Thank you. Thank you for all. We agree. But before, because I am the director now, before we go, we need to listen to Dari. We need to listen to Dari again, because poetry is nothing without music, and her voice is a real music. Let us listen to her. You're telling the truth. Dice que ahora él va a tomar la posición de director del programa y dice que no lo podemos abandonar sin volver a escuchar a Dari
que es una voz bellísima, que uno tiene que disfrutar y que su voz es la real poesía. Sí, totalmente de acuerdo. We agree absolutely. Dari, please. داري معلش لو هتختاري يا داري ايه هتختاري عشان الاستاذ اشرف تقولي لا تكذبي اللي غنيتيها في الميتنج اللي فات، او اختاري حاجه تانية، بس لو يعني ايه رايك؟ مش سامعه ميكروفون. صوتي كده واضح؟ أنا كنت في الميتنج اللي فات غنيت لا تكذبي بتاعت عبد الوهاب، غنيت ليالي الأنس، ودلوقتي كنت محضرة بنت أكابر بتاعت أصالة اللي هي أصلا اوريدي فولكلور، فما أعرف تحبوا إيه؟ استاذ أشرف، اسألي استاذ أشرف يلا داري. رأيك إيه يا أستاذ أشرف؟ لا كل اللي هتقوليه كويس، انا هنسى أصالة وافتكر داري. اوكي. كلك ذوق والله، كلك ذوق يا أستاذ أشرف. Okay. Career with the singer Asala. It's Egyptian folklore. Ahora va a cantar folclore egipto. Yes. عمال يعادي ويتكابر ويسوق في عنده مش صابر، واني من عيلة وبنت أكابر وفي وسط ناس يا ناس آية، سبحان مزن حسنه رسمه، ده الناس بيتغنوا باسمه، ورد وطرح قبل ما واسمه، من غير لا زرع ولا سقايا، يا ابويا على جماله رواية، شربت عنب يروي رواية، عطشانة جبني على عمايا، ومشيت وقلبي يا ناس خالي، مع اني توبه ماهوش توبي، طالعة في قدري ومكتوبي، وعلشان ما سابني ورمى طوبي، بشكيه لناسي وناس خالي، من تقلو أنا جزة نبي، بتسوى منه على جنابي، يظهر ما يعرفش جنابي، ولا يعرف إني بمت عيلة، كل البلاد هنا دعياني، بنت الأصول عين أعياني، وده صابني همه أعياني، وعيلته يما نامت عيلة، يا أبويا على جماله رواية، شربت عنب يروي رواية، عطشانة جبني على عمايا، ومشيت وقلبي يا ناس خالي، مع إني توبه ماهوش توبي، طالعة في قدري ومكتوبي، وعلشان ما سابني ورمى طوبي، بشكي لناسي وناس خالي برافو برافو داري، برافو. شكرا. شكرا. This is the best finale. Este es el mejor final. De acuerdo. Y bueno, para cerrar, si te parece, podrían decir algo, ¿sí? Agradecerles a Dima y a Ashraf, digamos, todo este gran trabajo que han hecho, ¿sí? Y bueno, y obviamente a vos, desde ya, Jonah, totalmente, pero bueno. We will say thank you to Surismita Gozal and to Dari
and especially to Dima Mahmoud and Ashraf to make this wonderful 2 programs, to organize all, to gather the artists and to find them. And it is amazing for Leonardo and also for me. It was a wonderful time. And yes, now and we wait can say for tomorrow goodbye. coverage with the photos. Yes! Wait for Tomorrow with the we photos. appear again. Thank ¿Qué you. dice? It was a Yes. very amazing Impressed. opportunity for me also to portray my art and poetries in a very renowned and global platform. So it was my utmost pride and immense pleasure to perform Fue, here. fue un placer muy grande Thank para you so Luisita much, también Ashraf estar en una sir. plataforma tan Thank you so importante. much. Y agradece muchísimo. Thank you for our Bien. friends. Thank you, Juna and Thank you. Leonardo, and of course, Mr. Ashraf. Thank you very much. Y también Dima dice muchas gracias. شكرا. Shukran. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye. Wait. Bye. Thank you.